এই পড়তে পারেন সমস্যা নেই। Question number 101. এখানে জানতে চেয়েছে which of the following is the most likely diagnosis? Answer হচ্ছে Alzheimer's disease, depression, frontotemporal dementia, Lewy body dementia, multi-infarct dementia. 74-year-old woman is brought to neurology clinic by her husband. She has been found twice in the local village, confused and unable to find her way home. During the past 3 months, her husband describes that she has had trouble with her short-term memory for 2 to 3 years. For example, she asked 4 times where they were going in the car when traveling to the appointment today. She has no past history of examination, blood pressure 138/88, pulse 82, regular, BMI 22. According to her husband, she has lost weight. No focal neurological deficit, minimal state 21, unable to recall what she had eaten for breakfast that day and relied heavily on her husband to fill the details during the consultation. CT evidence of cerebral atrophy, mainly posteriorly, and no focal lesion identified. তাহলে diagnosis কি হতে পারে? ডিমেনশিয়া। কোন বিহেভিয়ার চেঞ্জের কথা বলে নাই না? No, no behavior changes. Change. 2 to 3 year Alzheimer only dementia history. Minimal state এখানে short term memory loss. There is only short term memory loss. Cerebral atrophy is there on the CT brain. Neurological deficit নাই। No. এটা তো অ্যালজাইমার্স এর দিকে যায় মনে হয়। এজিটেশন বা যায়, এটা একটা আছে যে এজিটেশন বেশি অ্যালজাইমার্স দিকে যায়, কারণ কোনো এজিটেশনের হিস্ট্রি নাই তো। না, এজিটেশনের হিস্ট্রি কিন্তু তার হচ্ছে কোনো কিছু নাই। তবে অ্যালজাইমার্স সে ডিপ্রেশনের কথা, সিডো ডিমেনশিয়া হয়, ডিপ্রেশন থাকে, এখানে ডিপ্রেশনের আর্লি মর্নিং ওয়েকিং বা এই ধরনের কোনো কিছু বলা নেই, বাট এটা শি হ্যাজ লস্ট ওয়েট। তো এখানে যেহেতু লস্ট ওয়েট আছে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তার ওজন কমে গেছে। ডিপ্রেশনে থাকলে হয় ওজন কমে অথবা ওজন বাড়ে। মেবি আলজাইমার্সই হবে। But depression by dementia feature. Yes, yes, depression. Alzheimer's mini-mental score 21. Yes, mini-mental score 21. CT have cerebral atrophy features. Yes, which goes in favor of Alzheimer's. Alzheimer's, yes. So the answer is Alzheimer's. Okay. Next question. এটাকে এক্সপ্লেনেশনটা করব দরকার আছে? নাই তো না? ডিপ্রেশনটা একটু বলুন, এখন ডিপ্রেশন নিয়ে কিছু লিখছে যে ডিপ্রেশন এক্সক্লুড করছে। Depression can cause a patient to present with memory problem. There is nothing within the clinical state to indicate this. Additionally, most depressive episodes typically resolve after 2 years. There is, however, a significant link between depression and dementia, and it should be treated for and treated if present. Okay. There is episodic memory issues deteriorated over the last few years and cerebral atrophy. So diagnosis is Alzheimer's. Thank you. Okay, 120, 102. Which of the following anti-epileptic medication would you consider? 18-year-old man attends clinic for investigation of epilepsy. Schoolwork has been declining. Friend and relative have noticed he will have tendencies to stop in mid-sentence and then start again. The attack come on suddenly with no warning and less than 30 seconds. No limb jerking, post-ictal confusion. EEG has shown 3 Hz spike and wave complex during the attack. It is sodium valproate hobe. Absent seizure. Sodium valproate. Carbamazepine contraindicated. Okay, question number 103. Investigations. How should this patient be managed? Answer গুলো একটু দেখে নিই. Refer for right carotid endarterectomy and add pizotifen. Change aspirin for clopid. Commence warfarin and stop aspirin. Add clopid to aspirin.
question ECG তে flat T wave আর CT carotid Doppler এ 100% stenosis right carotid আর left এ, তাহলে তো referral for right carotid endarterectomy হওয়ার কথা হিসাবে। না Depend upon the side. 100% হয়ে যায় তাহলে এটা And 100% we can't go for surgery. হ্যাঁ সার্জারি, এখানে সার্জারি অপশন তো নাই মনে হচ্ছে, প্রথমটা না? 69th না ভাই, এটা আনসার হবে 100% রাইট ইন্টারনাল লেফট হবে, লেফট Yeah. লেফট তো হচ্ছে Most probably change aspirin for clopidogrel only. হ্যাঁ এটাই হবে। CIA. যেখানে আচ্ছা। যে পাশে 100% ব্লক হয়ে যায় ওই পাশে করে লাভ নেই, কারণ এটা ব্লক হওয়ার পরে সে ভালো আছে, তাহলে এটা আমার দরকার নেই, ঠিক আছে? তো এই ক্ষেত্রে হয়তো তার সাইন সিমটম খুব একটা নাই, এই জন্য হচ্ছে ওরা ওই হয়তো মানে সরি সাইন সিমটম থাকতে পারে অ্যাসপিরিন পাওয়ার পর, এই জন্য অ্যাসপিরিনকে বাদ দিয়া ক্লোপিডোগ্রাল শুরু করছে। কোশ্চেন কি পড়ার দরকার আছে? হ্যাঁ পড়েন ভাই, পড়লে এটা ঠিক আছে। 62-year-old right-handed man is seen in the clinic. Right-handed man তো right-handed man is seen in the clinic with history of 3 episodes of sudden onset left arm and left leg weakness and numbness. 2 of these episodes have been within the preceding week. Although they are associated with headache, there are no speech and swallowing difficulties. Episode of weakness about 20 to 30 minutes. Past history of left anterior circulation stroke with partial recovery, taking aspirin 75 milligram per day. On examination, alert oriented, blood pressure 165/92, 2 previous recording 143/85 and 155/84. Pulse 72 regular, temperature 36.5. Temporal arteries are pulsatile and non-tender, no carotid normal, cranial nerve normal. Peripheral nervous system, there is some slight pyramidal weakness of 4/5 affecting the right arm and leg with brisk reflexes and right extensor plantar. No left-sided weakness or sensory disturbance is noted. তাহলে এখানে আমরা পেলাম হচ্ছে পিরামিডাল উইকনেস 4/5 রাইট সাইডে, আর হচ্ছে রিফ্লেক্সগুলো এক্সাজারেটেড এবং রাইট সাইডে প্ল্যান্টার এক্সটেন্সর। তাহলে এটা স্ট্রোকের ফিচার নিয়ে আছে। ওইটাই করতে হবে, স্প্রিন্টে ক্লোপিডোগ্রাল নিতে হবে। তাই এটাই হবে। Okay, question number 104. With respect to making the diagnosis, which of the following would be the most appropriate next step after CT brain? 23-year-old airline steward presented to the GP complaining of severe headache and blurring of vision, on medication for treatment of facial acne, and also takes OCP. Okay, on examination, weight is 70, height 152, blood pressure 136/82, evidence of bilateral papilledema. So what should we do after CT brain? Brain MRV, CT angio, neurosurgical advice, stop OCP and monitor visual field. না, এটা হচ্ছে আমরা MRV করব, কারণ যেহেতু papilledema MRV করব। We will do MRV. Yes, এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারভেনাল হাইপারটেনশন। দিস এক্সপ্রেশন পড়বো ভাইয়া, দরকার আছে? নো আচ্ছা। Okay, 105. What is the most likely diagnosis? Diffuse large B-cell cerebral lymphoma, Creutzfeldt-Jakob, gliomatosis cerebri, multiple sclerosis, SSP. Question. Okay, 52-year-old man presents with seizure and which had started 2 months ago. Attack consisted of jerky movements involving the right upper limb, followed by loss of consciousness, then spread of the jerks to the other limbs. Wife had noticed that over the short period of 2 months, her husband had significant mental dulling and progressive drowsiness. Complained of generalized headache over the past 20 days. On examination, drowsy, confused, upper motor neuron facial palsy was evident on the right side. Acha. Right upper limb was mildly spastic and weak distally. Both lower limb had muscle strength of grade 4/5 with absent knee and ankle reflex on the right side and brisk knee and ankle jerk on the left side. Both plantar extensor
MRI multifocal nodular lesion on T2 throughout the white matter, enhancing on gadolinium. Acha. Investigation hemoglobin 12, WBC normal, platelet normal. ESR 39, sodium, potassium, creatinine, ALT, bilirubin normal. Is the most Rapid is and Jarkin. So maybe this is Creutzfeldt-Jakob disease. But the CT finding, what about that This is the finding? point. Multiple Nodular lesion Nodular lesions. the Right. of the white multiple matter, enhancing the gadolinium. enhancing multifocal motor neuropathy মতো দেখাচ্ছে। multiple sclerosis. না, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস এরকম না, হাইপার ইন্টেন্স হয়, ঠিক আছে। এটা কোর্স বলতে What হবে about diffuse এটা হতে পারে ডিফিউজ large because some nodular lesion হ্যাঁ or quick onset, acute onset, 2 months only. acute onset. Any previous history? There is nodular lesions, multifocal nodular lesions. So the white matter enhancing on and this enhance on gadolinium. Yes, there may be lymphoma due to. What is about findings? Hemoglobin? Diffuse large B-cell lymphoma. Okay, এটা পড়ি। ALT raised 54. Diffuse large B-cell cerebral lymphoma. Diffuse large B-cell cerebral lymphoma is comprised of immunoblast or centroblast that have a predilection of blood vessels. Seizure or focal neurological deficit consistent with a mass lesion are the usual modes of presentation. There is a low rate of CNS dissemination and therefore lumbar puncture results may actually be normal. SPECT scanning may be a value in differentiating infectious from inflammatory lesions, although in practice, the optimal method of confirming diagnosis is biopsy of an area seen and abnormal on radiology. MTX is the mainstay of chemotherapy for the condition. Routine blood test results may be variable, particularly with the respect to a rise in LDH, raised viscosity, or ESR, and not necessarily always abnormal. তাহলে এমআরআই উইথ গ্যাডোলিয়াম স্ক্যানে যেহেতু আসছে এই জন্য মনে লিম্ফোমা না। A seizure of focal neurological deficit consistent with a mass lesion or a predilection for the usual mode of presentation. তাহলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট আর সিজার থাকবে এই লার্জ বি সেল সেরেব্রাল লিম্ফোমার ক্ষেত্রে। আর লিম্ফোমা গুলো তো মানে ক্রুজফেল্ড-ইয়াকোবের একটা ইয়ে থাকবে, ডিডি থাকবে, এটা মানে চিন্তা করলে। But a different limb had the different features also. Yes. Like on the right and the different and left are the different. Yes. And yes. Okay. 106. Which of the following is the most appropriate next intervention? Craniotomy, fresh frozen plasma, IV Dexa, IV mannitol, IV vitamin K, and prothrombin complex concentrate. Okay, question. 72-year-old man with history of hypertension managed with lisinopril, amlodipine, and indapamide, and F, for which he takes warfarin, is brought to the ED having collapsed with a severe posterior headache. He has vomited 4 times during ambulance journey, complaints of severe dizziness and dysarthric speech. On examination, blood pressure 185/110, pulse 90, regular, GCS 13. He has obvious nystagmus and movement appeared uncoordinated. He is unable to get off the bed. Investigation, hemoglobin, WBC, platelet normal, INR 6.1. Sodium 138, potassium 4.5, creatinine normal, glucose 12.1, CT 3.5 centimeter, midline posterior fossa hemorrhage, no evidence of hydrocephalus. So what would be the following? Vitamin K with prothrombin complex. It is warfarin toxicity. Right. Warfarin.
Okay, next question. What is the most likely diagnosis? GPS, Lambert-Eaton syndrome, myasthenia gravis, botulinum, Lafora body disease. 30-year-old farmer is admitted with blurring of vision for the past 10 hours. 4 hours ago, he noticed double vision, and 2 hours ago, he noticed weakness of his limbs. His wife noticed that his voice had become hoarse and he was choking on and off. She remembered that her husband had initially vomited several times after having had his favorite home cured ham a day ago. Okay, one examination, the alert, hoarse and nasal voice, blood pressure 125/72, pulse 82, respiratory rate 18, right side ptosis and bilateral lateral rectus weakness were evident. Pupil were 3 millimeter and unreactive to light on both sides. Facial expression was normal and gag reflex was also normal. Generalized weakness of limbs and tendon reflexes were absent. Generalized weakness of limbs and tendon reflex absent. Absent. Normal. Botulism. মনে হচ্ছে botulism Ham. Botulism. A form of foodborne disease. Next question, what is the most likely cause of this patient's neurological signs? Benzodiazepine toxicity, encephalitis, vernix, central pontine myelinosis, brainstem infarction. Okay. 45-year-old bartender is admitted with a febrile illness and productive cough for 1 week. X-ray chest, right-sided basal pneumonia. He was started on cephalosporin. On third day, he was found to have repeated vomiting, following which he became confused. Okay. Temperature 39, pulse 120, blood pressure 130/80, uncooperative, and plaques at his cloths and points in several directions as if he is seeing objects that are not present. Hallucination হচ্ছে তাহলে তো এটা ভার্নিক্স হয়ে গেল মনে হচ্ছে his tremulous and ankle jerk absent. Patient was given chlordiazepoxide by the medical register for alcohol withdrawal. The next day, he became drowsy and unsteady. Consultant physician saw him and found the extraocular movement were restricted on lateral gaze. And a horizontal nystagmus was okay. His disjointed এটা vernix তো bartender বলে দিচ্ছে তো alcohol Okay. Next question 109. Which of the following is the most likely to assist with the diagnosis? Achha. 36-year-old self-employed designer presented to casualty with the complaints of problems with his vision. These began suddenly while he was working late at night at home. Achha. He has a high pressure and stressful job. If I don't finish on time, I can't pay the mortgage. And as a result, he tends to work long hours. He reports reaching up for a file on an upper shelf, which when he felt dizzy and unwell, sat down and noticed that he could not see the left side of the computer screen clearly. He denies headache or pain in his neck. Smoker, drinks 35 to 40 units of alcohol per week. Past medical history includes sinusitis, for which he has bought a nasal steroid inhaler. Okay. No other regular medication or examination, appears well, anxious, pulse 90, blood pressure 120/84, CNS examination. Cranial examination reveals left homonymous hemianopia. No eye movement abnormality and the remainder of the neurological examination normal. Investigation, hemoglobin, WBC, platelet, sodium, potassium, urea, creat, all normal. So আমরা কি করতে পারি? Fundoscopy, ESR, urinary catecholaminar analysis, fasting blood sugar, detailed inquiry about illicit use of drug. ফাস্টিং ব্লাড সুগার দেখা যায় Inquiry about illicit drug use. ফান্ডোস্কোপি আমি ফান্ডোস্কোপির সাথে যাব ফান্ডোস্কোপিতে যাওয়া যায় Patient giving history of sudden onset only and no history of other things. ফান্ডোস্কোপি হবে হাই Oh, detailed inquiry about the illicit of drug use. Okay, এটা পড়ি। Stimulant drug use, especially cocaine, is prevalent among young professionals
and is a not uncommon association with young onset ischemic events, both cerebral and coronary. Okay, cocaine is thought to cause acute vasospasm and so may lead to vascular events taking place with no visible arterial wall abnormalities. Acha. A detailed drug history is very important, particularly in young age group patients presenting with ischemic events. Most patients will not volunteer if it unless asked and may not recognize its importance. কিন্তু তাহলে এটা ফেভারে কি কি পয়েন্ট দিল? ওই যে কোকেন রিলেটেড ওর তো একটা ইয়ে ছিল কই জানি Alcohol, he is alcoholic. তাহলে Young patient, nothing in the favor for that. If you are suspecting amaurosis fugax, that is sudden onset vision loss, like hypertension and another thing. So we suspect for something illicit. There is an option, so we can think of, not directly. And alcoholic also. Actually এখানে মানে ডায়াগনোসিসটা কি ইন্ডিকেট করলো ওরা? আমার তো এটা ফিউক্রোমোসাইটা মনে এই নাই, সরি। হিস্ট্রি থেকে মানে কোনো ডায়াগনোসিস গেস করা যাচ্ছে কিনা? না, হিস্ট্রি থেকে ডায়াগনোসিস করা যায় না, তবে মানে এটা হচ্ছে ইয়ং এজ স্ট্রোক আর কি। এখন ইয়ং এজ স্ট্রোক ফান্ডোস্কোপিটাই হয়তো ভালো ছিল আর কি No আনসারটা। underlying reasons for that. অ্যামোরিসিস ফুগাসের মতোই অনেকটা দিছে, ঠিক আছে। তো সাথে হচ্ছে অ্যালকোহলের কথা বলছে। এখন অ্যামোরিসিস ফুগাস অ্যালকোহল রিলেটেড তো খুব একটা না, ওটা কোকেন ইনডিউস যেটা ওনারা ব্যাখ্যায় বললো আর কি। হ্যাঁ, ভেসোস্পাজম হয়েছে যেমন করোনারি ভেসোস্পাজম হয় ওইরকম করে, যার জন্য তার অ্যামোরিসিস ফুগাস হচ্ছে। তো এটা ওকে। A stressful job also. স্ট্রেসফুল জব, রাইট। Okay. Next question. Which investigation is most likely to help the support diagnosis? Vitamin B12, liver function, iron study, genetic testing, copper study, serum and urine. 35-year-old man presents with 9-month history of tremor of his right hand with increasing difficulty over the same period with writing. In the last few months, he had also felt increasing nauseated and has lost appetite. Describes his uncle. He's described his uncle as developing similar problems with writing at about the same age. Okay. On examination, mildly icteric, respiratory CVS and abdominal examination normal. Neuro examination, mild tremor that was present at rest and also with the hands were outstretched. Okay. The tremor was bilateral but more prominent on the right. Had difficulty with the fine finger movement and was mild increase in tone in his upper limb bilaterally. Rest of the neurological examination is normal. Which investigation is most likely to help the support diagnosis? প্রপার স্টাডি করতে হবে উইলসন ডিজিজ। উইলসনের ফেভার এখানে কি আছে? এই যে Family history and মাইল্ড ইকটেরিক, tremor. ট্রেমর Icteric, ইকটেরিক আছে, family history. অটোসোমাল রিসেসিভ তো উইলসন, সো ফ্যামিলি হিস্ট্রি প্রেজেন্ট। আচ্ছা। Okay. Question number 111. Which of the following is the most likely to be of long-term benefit? Acha. Indomethacin, somatriptan, lithium, verapamil, carbamazepine. 46-year-old university lecturer is referred to the neurology outpatient clinic with recurrent headache. Describes an intense searing pain which develops over a few minutes on the right side of his head above his eye. Pain is often so severe that he bangs his head against furniture. Attacks last from 20 to 60 minutes and occur up to 3 times a day. Headaches are particularly troublesome at night, often waking him from sleep. They are frequently associated with running nose. During the consultation, he admit to recent difficulties at work, often missing deadlines for preparing lectures and marking coursework. He often lies in bed worrying about his symptoms and and has lost his appetite. Younger sister suffers from migraine and mother takes medication for depression. He drinks about 5 pints of beer at weekends, although he has reduced this recently as he feels it aggravates his headache. Which of the following are most likely to be long-term? verapamil, Verapamil, cluster headache, prophylaxis. Okay.
Next question, which of the following is the most appropriate treatment to institute in this case? 74-year-old man presents to his GP with pain below the left ear, followed by the rapid onset of drooling of his mouth for 2 days, resulting in dribbling of his food, which he finds very embarrassing. He has also noticed a change in the taste in his mouth, as well as failure of his eye on the same side to close properly. There is also associated with excessive tearing. He reports that he is otherwise fit well and apart from a little blood pressure. On examination, cranial nerve normal, remainder of neurologic examination, genetic examination normal. Horoscope examination show no abnormality in his left ear. Which of the following is the most appropriate? Bell's palsy. Prednisolone. High dose Yeah, oral prednisolone. prednisolone. Yes, Bell's palsy. Weakness of which muscle is most likely to have caused winging? Serratus anterior. Serratus anterior. Yes, serratus anterior. Long thoracic nerve. Long thoracic. Long thoracic nerve. Nice question. Long thoracic nerve. C567 weakness. Weakness of column. Okay. What is the underlying diagnosis? Brain mass, tuberculoma, cerebral abscess, septic embolus, embolic stroke. Okay. 57-year-old white woman with type 2 DM, accompanied by her daughter, presents to ED complaining of a headache and right-sided weakness, which has worsened over the past 3 days. Daughter became increasingly concerned after the patient started to become confused and her speech becomes slurred. The patient is on some medications for her diabetes, but the daughter does not know which. Apart from the diabetes, the daughter is not aware of any other problem suffered by her mother, but she knows that there have been difficulties with the control of diabetes. Okay. On examination, patient is tachy, pyrexial, and has mental score 5/10. Communication with her is difficult due to dysphagia. Neurological examination confirms the presence of right-sided weakness. Cardiovascular respiratory examination are normal. Apart from routine blood test, chest X-ray, ECG, and urgent CT without contrast shows a lesion in the left frontoparietal area and with contrast ring enhancement pattern. তো এটা সেল লাস্টেরটা কি ছিল? কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স করছে টিউবারকুলোমা। Ow. Cerebral abscess. Hi. Cerebral abscess may follow spread from a contagious focus on infection such as otitis media, mastoiditis, and infection of the paranasal sinuses or dental infection. In neonates, bacterial meningitis is the most common cause of cerebral abscess, whereas fungal and nocardial infection tend to occur in patients with DM and other causes of immune suppression. The clinical manifestations are dependent on the size and location of the abscess, although the most usual site of abscess formation at the corticomedullary junction within the frontal and parietal lobe. Diagnosis can be made with cranial CT with or without contrast. Although the preferred imaging modality is MRI with or without gadolinium contrast, CT finding depends on the stage of formation of the abscess, but in general, CT with contrast shows an ill-defined contrast enhancing area within an edematous region with an irregular enhancing rim that surrounds the central lower attenuating area. কোশ্চেনের হিস্ট্রি কতদিনের দিয়েছে? 2 দিন বোধহয়, এই দেখি একটু 3 দিনের হিস্ট্রি। এই যে এটা Tuberculosis. টিউবারকুলোসিসের বিরুদ্ধে Yeah, not 3 days tuberculosis. এটা কোনো ফিভার হিস্ট্রি দিয়েছে এখানে? ফিভার ওই যে পাইরেক্সিয়াল আছে তো, এক্সামিনেশনে পাইরেক্সিয়াল বলেছে তো। হ্যাঁ, এটা আমরা মিস অন এক্সামিনেশন দ্য পেশেন্ট ইজ পাইরেক্সিয়াল। Question. মানে শর্ট হিস্ট্রি পাইরেক্সিয়া। শর্ট হিস্ট্রি পাইরেক্সিয়া। এখানে কোনটা, এখানে শুধু সেট করা হচ্ছে আসলে সেরেব্রাল অ্যাবসেসের সাথে, অন্য কোনো কিছুর সাথে সেট করে না। And patient is diabetes. Is also febrile. diabetes.
ওখান থেকে আসে না না। এখানে শুধু যেটা প্রবলেম করছে সেটা হচ্ছে রিং এনহ্যান্সমেন্ট বলাতে সেরেব্রাল অ্যাবসেস কিন্তু খুব ভালো রিং এনহ্যান্সমেন্ট হয় না। হ্যাঁ এটা মানে রিং এনহ্যান্সমেন্ট হলেও এটা মানে ইল মানে এটা ওয়েল রিং এনহ্যান্সমেন্ট কিন্তু হয় না সেরেব্রাল অ্যাবসেসে। আর সেভ অ্যাক্সেসে কি আমরা কন্ট্রাস্ট দেই? না এখানে যদি একটা ইক্সল পাওয়া যায় তো কন্ট্রাস্ট দেয়া যেতেই পারে। কন্ট্রাস্ট দিতে তো এখানে আসলে নিষেধ নাই। হ্যাঁ কিন্তু কন্ট্রাস্ট দিলে পরে এখানে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল স্পেস অকুপেশনের সাথে এটা পার্থক্য হচ্ছে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল স্পেস অকুপাইং লিশন যেটা কিনা ইন দ্য ফর্ম অফ টিউমার বা টিউবারকুলোমা এটা খুব ভালো রিং এনহ্যান্সমেন্ট হয়, বাট সেরেব্রাল অ্যাবসেসে রিং এনহ্যান্সমেন্ট হতে পারে কিন্তু কম হয়। হ্যাঁ মানে সেটা কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স করার কথা না অ্যাবসেসে। এটা কিন্তু ওরা ব্যাখ্যাতে আবার বলছে যে মানে খুব ভালো রিং এনহ্যান্সমেন্ট হয় না, ব্যাখ্যাতে কিন্তু কথাটা ওরা বলছে এটা ইরেগুলার এনহ্যান্সিং। প্রেজেন্ট মানে রাদার এখানে ইডিমাটা বেশি হয়। আচ্ছা টিউবারকুলোমাটা একটু পড়ি। Tuberculomas appear as a well-defined granulomatous mass, often with calcification on CT scanning. The history of neurological deficit would be expected to be more chronic profile versus acute. ইনফরমেশন আর কি যে ওটা ক্রনিক ওকে এখানে আসলে প্রবলেম হচ্ছে কোশ্চেন গুলো এত লম্বা থাকে, মানে পড়ে আসার পরে কি বলছে এগুলো মনে থাকে না, হারায় যায় ইনফরমেশন। পুরো ধরা যায় না আর কি। হিস্ট্রিটা যে 3 দিনের এটাই মাথা থেকে ছুটে গেছে। জি Which of the following conditions could also give rise to this clinical picture? Amyloidosis, diabetes insipidus, endocarditis, extrinsic allergic alveolitis, and hyperparathyroidism. Okay, question টা হচ্ছে 64-year-old diabetic man has come to his GP after having sustained a minor head injury following a faint. He reports that he has often felt faint after standing from a lying position and actually previously fainted on a couple of these occasions. Okay, he lives by himself and consequently has become rather worried about these fainting episodes. Onset has been gradual over a number of months. On further questioning, although the patient is reluctant to talk about this, he does also report that he has become impotent and his skin has become very dry. The positive finding on examination include orthostatic hypotension, a resting tachy, and bilateral small pupil with a sluggish reaction to light. Which of the following could also give rise to this clinical picture? It is amyloidosis. এরকমটাই মনে হচ্ছে লাস্টটা কি অ্যামাইলোইডোসিস। amyloidosis এটা কি পড়া দরকার আছে? লাগবে না। আচ্ছা ওকে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। 16 choose the most likely diagnosis. Investigation hemoglobin normal, WBC 11.7, platelet 237, sodium একটু কম 132, potassium 4.2, creatinine normal, amylase বেশি 400, blood film lymphocytosis, lymphoma, meningitis, herpes simplex encephalitis, mumps meningoencephalitis, toxoplasmosis. কোশ্চেনটা পড়ি। কোশ্চেনে 20-year-old veterinary nurse is admitted to the ED with headache, pyrexia, recurrent confusional state. She had been well 2 weeks ago when she had developed lymphadenopathy in her neck and swelling around the angle of the jaw, right jaw. Since then, she has not been back to work and has become increasingly drowsy, confused, and has been complaining of headache and photophobia. Prior to this, she had been playing with her 2-year-old nephew. Otherwise, she is fit and well and does not take any regular medication. On examination, temperature 39.2, blood pressure 110/75, pulse 98, appears flushed and confused and has marked generalized cervical lymphadenopathy with a herpetic cold sore on her lip. There is photophobia, some neck stiffness, fundoscopy normal, examination peripheral nervous system reveals generalized hyperreflexia and equivocal plantar response.
generalized hyperreflexia and equivocal plantar response. There appears to be some tenderness within the epigastric area on palpation. CT, no evidence subarachnoid hemorrhage, intercerebral hemorrhage, or SOL. CSFA opening pressure at 18 protein 0.48, WBC 100, glucose 3.5, RBC 2, culture negative, oligochondral blank negative. হিমোগ্লোবিন WBC প্লেটলেট নরমাল, পটাশিয়াম সোডিয়াম একটু কম, অ্যামাইলেজ বেশি। এটা মনে হচ্ছে এটা মামস মেনিনgoencephalitis। Encephalitis. Playing with toddler. মামস মেনিনজাইটিস। এখানে আমি একটু বলি, দেখেন এখানে অ্যামাইলেজটাকে ওরা ইনভেস্টিগেশনে নিয়ে আসছে। তো অ্যামাইলেজের সোর্স কি? প্যানক্রিয়াস বাইরে অ্যামাইলেজের সোর্স হচ্ছে কিন্তু আমাদের স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড। আমরা যে ইসোফেজিয়াল রাপচারে পড়ছিলাম না ভাই? মানে এখানে অ্যামাইলেজটা ওরা ইনভেস্টিগেশনে নিয়ে আসছে, এটাই হচ্ছে আসলে ফোকাস করতে হবে যে মানে প্যানক্রিয়াসের বাইরে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড রিলেটেড। আর হচ্ছে এখানে স্টেম গুলোর মধ্যে মানে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড রিলেটেড মাউস ছাড়া অন্য কোনো কিছু নাই। এটাই হচ্ছে ডায়াগনোসিস। Okay. Acha, which of the following is the most likely diagnosis? Vegetative state, coma, locked-in syndrome, central pontine myelinosis. Last এটা হচ্ছে GBS. Okay. 73-year-old man is admitted to ED following a collapse. Past medical history include type 2 DM treated with metformin and pioglitazone, hypertension treated with ramipril. He also takes atorvastatin and aspirin. He doesn't drink any alcohol. His wife reports that he has been suffering from headache, pre-syncope, and nausea for the past few days. On examination, blood pressure 185/100 with pulse 90, quadriplegic, and appears conscious and has preserved blinking and upward gaze, but is unable to smile or frown. Locked-in syndrome. Sorry? Locked-in syndrome. Locked-in syndrome. Basilar artery. Locked-in syndrome. Which of the following is the most appropriate management step for this patient? Oral prednisolone, lumbar puncture, referral for occupational therapy and physiotherapy, MRE brain and spinal cord, NCS. Okay. 26-year-old woman, 25-week pregnant, presents to GP complaining of her right foot dragging and tripping her up, particularly when she walks upstairs. Previously, her health has been very good with only mild asthma managed with seretide. On examination, she looks well, blood pressure 105/75, neurological examination, mild foot drop consistent with right common peroneal nerve palsy. WBC, hemoglobin, platelet, sodium, potassium, creatinine, ESR, ANCA, CRP সব normal. তাহলে আমরা কি করব? Oral prednisolone, lumbar puncture, now study refer for occupational therapy. Occupational therapy. Common peroneal nerve. This patient has a common peroneal palsy, the most likely due to compression of the nerve around the fibular head. This commonly occurs due to either sitting cross-legged or repetitive crouching. Such factors should be sought in the history and patient need to be told to avoid this. Okay. The problem usually resolves spontaneously and conservative approach is reasonable, especially given her pregnancy. She should be followed up, and if her symptom worsen or change, she may need further investigation. Okay. 119, what is the most likely diagnosis? Parkinson, frontotemporal dementia, vascular dementia, Lewy body, Alzheimer's. 74-year-old man seen clinic with 12-month history of worsening memory problem, confusion, hallucination as a Lewy body dementia. Okay. Next question. Where is a pathological lesion? Pulmonary vasculopathy is there. Sorry?
homonymous hemianopia. macular left side. sparing. occipital Yeah, with macular Occipital. sparing. occipital cortex left এটা করে কোন সাইডে? contralateral লেফটাই তো? left eye Left eye, right eye. Left eye, Temporal right limb side. bound on the right side. Right occipital cortex. Sorry. এখানে হচ্ছে ও না right sorry, side এ আর আমরা কি। আমরা ভুল করছি। Right temporal, the right left. ওইটা মার্কিং করেছি। এটা ঠিক আছে। লেফটে হবে। Left occipital cortex. লেশন যে ভিজুয়াল ফিল্ডের ডিফেক্ট যে পাশে লেশন তার উপর পাশে থাকে। আচ্ছা আজকে কি আর যাবো? যাই 10টা যাই। বলেন কি? ভাই আমি ভাই আজকে ভাই শেষ পাসড আউট হয়ে গেছে। আমি আমার কনসেন্ট্রেশন দেখতে পাচ্ছি। মানে লাস্ট কোশ্চেন যে পড়তেছেন কনসেন্ট্রেশন নাই আমার। আমি আপনারা বলার পরে বুঝতেছি যে কিছু একটা বলতেছেন। সমস্যা নাই ভাই, 40টা করে এনাফ। ইনশাআল্লাহ আচ্ছা, সকালে ইনশাআল্লাহ ই করবেন না? Okay. ভোর 6টা রেগুলারলি করলে 40টা করে অনেক। রেগুলারলি সেটাই ভাই। আর যদি সকালে 5 মেডিসিনও করা যায় না তাহলে কিন্তু এক্সিলেন্ট হবে। মানে মোটামুটি ডেইলি অনেকগুলো কোশ্চেনই কভার হবে। আমার যদি ডিউটি থাকে আমি 1 ঘন্টার পর আর পারি না থাকতে। তারপর দেখি আপনারা রেকর্ড করতেছেন, এখন রেকর্ড দেখার চেষ্টা করব। ঠিক আছে ভাই, গুড নাইট। ওকে, গুড নাইট। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাইয়া সৌরভ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ভাইয়া, ওকে। হ্যাঁ ভাই, থ্যাংক ইউ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ। সবাইকে থ্যাংক ইউ। সৌরভ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভাইয়া।